3 часа 1 минута. Начнем. All right, so good afternoon, everyone. My name is attorney Anna Korneva. I practice immigration law and I also practice criminal defense. I've had a lot of requests to do a live video, so here we are. And I'm going to try to do this in 3 languages. I'm going to speak English and Russian, and I have my wonderful assistant and Spanish interpreter, Maria Fernanda. She is going to assist us with Spanish interpretation. So, Russian. Добрый день все, здравствуйте. По просьбам я решила сделать Facebook Live видео и обсудить самые такие насущные проблемы, связанные с иммиграционным законом и последние новости. Со мной сегодня находится моя помощница Мария Фернанда, которая нам будет переводить все на испанский. Мария, can you... Buenas tardes para todos los que están viendo el live. Mi nombre es María, asistente de la abogada Ana Korneva. La abogada Ana Korneva recibió varios requerimientos de que se conectara a un live explicando varios temas acerca de inmigración. Okay. So, one of the biggest things that happened recently is the new memorandum that just came out on September 27th from USCIS that talks about the extension of the validity period of employment authorization document or work permit. Последняя большая новость, которая произошла, это произошло 27 сентября, вышел новый меморандум из USCIS, который касается продления срока действия разрешения на работу. Uno de los nuevos memorandos que expidió la Oficina de Inmigración es acerca de la extensión del permiso de trabajo por 5 años para los nuevos solicitantes. Okay. As everyone probably knows who had to obtain a work permit from the United States Immigration and Citizenship Services, is probably aware how long it takes. And the work permit is only typically given for 2 years. So to address this issue, United States Immigration and Citizenship Services are extending the validity period from 2 years to 5 years. 27 сентября этого года вышел меморандум USCIS, который продлевает период срока действия разрешения на работу от 2 лет до 5 лет. Todas las personas que han tramitado o están tramitando permisos de trabajo saben el tiempo que toma hacer esto y el periodo de tiempo por el cual lo otorgan, que es 2 años. Actualmente con el nuevo memorando se extendió a 5 años. Okay. Unfortunately, this does not cover already issued EADs. So if you already have a card that was issued before September 27th, unfortunately, you are not covered by this change in the law. К сожалению, те люди, которые получили уже карточку до 27 сентября этого года, к сожалению, их срок действия разрешения на работу не продлевается на 5 лет. Это будет на 2, как обычно, года. То есть, если вам сначала дали карточку на 2 года, и вы ее получили уже до 27 сентября, то, к сожалению, вы можете продлить только на тот же период, то есть обычно 2 года. Desafortunadamente, las personas que ya están tramitando un permiso de trabajo o que tienen una tarjeta de permiso de trabajo física no van a ser acogidos por esta reglamentación. Okay. And by the way, if you have a question or if there's a topic that you want me to discuss, feel free to leave a comment. I'm going to go through the comments and address any questions or comments that you have. So to continue with the discussion about the work permits, so what categories of applications does this apply to? So this applies to many different categories. First, it's someone who has a refugee status. It's someone whose asylum was granted. It's someone who has a pending asylum application, as well as a pending adjustment of status application. So if you're applying for a green card or if you're applying for asylum,
it appears that this memorandum applies to you. So your work card, your EAD card, will be good now for 5 years. Okay. For that Russian. Okay, but you can go ahead. ¿A quiénes aplican este memorando? Aplican las personas que están bajo un estatus de refugio, les fue garantizado un asilo o están en un asilo, en un caso de asilo pendiente, o las personas que están haciendo un ajuste de estatus. Okay. And in Russian, этот закон, этот меморандум относится к людям, которые подали уже заявление на политическое убежище, которым дали политическое убежище. Это также относится к беженцам, refugees. И дополнительно это также относится к людям, которые подают на грин-карту. То есть люди, которые подают форму 485, и одновременно можно подавать на разрешение на работу, то в этой категории тоже продление действует от 2 лет, теперь 5 лет. So, in addition to the extension of the 5-year period, as of October 1st of this year, USCIS has issued another memorandum that states that they will now process work permits for those who entered with parole to the United States, and if before they were supposed to process it within 90 days, now they're saying they will be processing it within 30 days. Отдельно, но также касаясь разрешения на работу, USCIS 1 октября 2023 года, USCIS выпустил другой меморандум, который говорит про то, что люди, которые сюда приехали и через Мексику обычно, которых пустили по паролю, то эти разрешения на работу будут рассматривать в срочном порядке. То есть, если раньше эти заявления должны были быть рассмотрены в течение 90 дней, то сейчас они обещают 30 дней. En otro memorando, USCIS también explicó que aquellas personas que ingresen con parol podrán aplicar un permiso de trabajo dentro de los primeros 30 días. Okay. But in practice, unfortunately, I do not see 90 days when we apply for a work permit for someone who has a parole. Unfortunately, we see that we have to wait 7 to 8 months. So the 90 days that we're talking about, hopefully it does reduce the time, but I'm not very optimistic that it's actually going to be 30 days. Они говорят, что будут рассматривать разрешение на работу ускоренно в течение 30 дней, но по опыту, к сожалению, мы видим, что разрешение на работу по категории пароль, когда человек пересекает границу, их пускают по паролю, то эти заявления на работу, к сожалению, не рассматриваются в течение 90 дней, мы больше видим 7-8 месяцев. Так что, конечно, я надеюсь, что с этим изменением это время ожидания сократится. En la práctica, desafortunadamente, no se ha visto que los permisos de trabajo que van atados a un parol se estén entregando dentro de los 90 días. Normalmente tomaría de 6 a 7 meses. Okay. No, but if before, about a year ago, a work permit based on a pending asylum application, if before we had to wait 7-8 months typically, then I would say beginning of December of last year, and we continue seeing this, asylum-based work permit applications are reviewed within 1 or 2 months. So they did speed up that process. Несмотря на то, что по паролю разрешение на работу рассматривается долго, то если мы подаем разрешение на работу, основываясь на заявлении по политическому убежищу, то с декабря того года мы начали наблюдать, что эти заявления рассматривают сейчас намного быстрее. То есть в течение месяца, 2 месяцев мы уже получаем, наш клиент получает карточку. Desde
el año pasado, a finales de diciembre, las personas que están aplicando a permisos de trabajo basados en un asilo pendiente, hemos visto mejoría, ya que el tiempo de espera para esos aplicantes es alrededor de 1 o 2 meses, lo cual significa que han acelerado los procesos. Если у вас, if you have any questions, if you need to clarify something about your situation, always feel free to call our office. Our number is 513-334-3008. You saw Maria, she speaks Spanish. We also have Aizada, who speaks Russian and many other languages. So we're happy to schedule a consultation with you to discuss the specifics of your case. Если у вас есть вопросы, если вы хотите конкретно свое дело обсудить, то, пожалуйста, позвоните нам в офис, наш номер 513-334-3008, и мы с радостью назначим вам консультацию. Мы говорим как минимум на 3 языках, а то и больше. У нас есть Мария, которая говорит на испанском, Айзада, которая говорит на русском и турецком, и киргизском, и еще на каком. Но нам много на каких языках, так что мы с радостью назначим вам консультацию. Si usted tiene alguna otra pregunta específica con su caso, por favor, siéntase libre de llamar a nuestras oficinas al teléfono 513-334-3008. En la oficina se habla español y ruso. Okay. This is our first time doing Facebook Live, but we're certainly going to do this more often now. So if you have any topics that you would like to discuss, please leave a comment, or you can send me a private message, and we can either discuss your question privately, or we can certainly discuss this question in a Facebook Live. It's up to you. Si usted tiene algún tema que quisiera tocar, por favor, siéntase libre de dejarlos en comentarios, o si desea me puede enviar un mensaje directo para hablarlo privadamente. Okay. But the plan is to have this Facebook Live at least once every couple of weeks. So yes, feel free to send us any messages. But good to see everyone who had an opportunity to view my Facebook Live. I'm happy to discuss anything you would like to discuss. So until next time. All right. Bye.